What's up, Joe? What's up, Tavros? Good to see you. Here's the day. A banana. Not gonna throw a run away today. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel Like a schneller hair wieder stuck auf. around the joystick. Oh. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Like Keine Bange, ich halte ihn wrapped gehalten. around the joystick. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. The Titan, the Dan lift. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
No! No! Stop it. How is there still a... Where are you? Are you in the stairs? I knew I heard him. Alright, it's fine. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Oh! Okay. Obliterated. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs.
Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist Not too keine bad for Übung. second try. Sag's ihm, Amigo. Da ist noch einer. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. Not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als wir aufgewacht Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite der Echelon, Chief muss kümmert mir euch aber um die helfen. Träger. Kapsel, Feindlichen, Schiffskontinente, Finden Sie die Bombe. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. frei. Ich glaube, Sie ziehen sich zurück. Wir haben Ihr Wort auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Wirklich übel. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. You guys are trolls, man. Brother. How are you shooting sideways out of your gun? Make that make sense. Is that everybody or did one dive away? Do you see that? Dude was Die cheating. Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! No. Give me that. Sergeant,
Sergeant, ich It's been a brauch while Sie since auf- I accidentally got on the turret. I'm usually pretty Ma'am? good at getting the right Meine weapons. Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Sie wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Yeah, what up, Christian? Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Don't shoot at me. Oh, I bunked the box. Okay. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. What's up, Muzza? Mark, way to shine. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Yesterday's run was a heartbreaker. We'll be back. Menschen. Nicht auf der Erde. I don't know how many of you guys were here last night. I had a run that died to Great Journey. Again. Okay, wir haben noch ein Stück. The death on High Charity was nonsense. I'm mad about that one too. I wouldn't have had to play so hard on Great Journey if I didn't die on High Charity. Lost like 25 seconds to a ridiculous death. Wirklich anfangen zu zählen. Ah, das Blatt hat sich gewendet. Jetzt habt ihr Angst vor uns. I could have saved it technically, but I shouldn't have had to. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. I know what I'll do next time. I mean, there probably won't be a next time because that's just so rare to even get in that situation, but if it does happen again, I know what I will do. I didn't even feel like I was playing that badly. I mean, yeah, towards the end of the run I started making some mistakes, but like the uprising death is that's a fine death. Like that happens. That's just part of the game. Sometimes those enemies don't come out all the way. So like that wasn't a huge joke. It was just a short revert. The High Charity death was really rare. Like it just doesn't ever happen. And then the Great Journey stuff, like they just wouldn't let me drive my ghost. I don't know. I don't feel like I especially choked. I don't think I was playing poorly. Ärger, Bruder. And Gravemind actually played really good on. The whole second half of Gravemind was kind of insane. I know I lost time on the split. That was because of a death at the start and a slow prison section. But it was still a really good Gravemind. The second half I zoomed through. I hit like every single fly. We'll be back. We'll do it again. Nette Begrüßung. Each day I learn some more.
Where are you going, buddy? Oh my gosh. What's up, cutting crew? What's up, David? Choked another one yesterday, cutting crew. We made it to Great Journey. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. But today's the day. Wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben, kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an... In the last week, I've lost runs like more than 5 of them to Gravemind. I've made it High Charity and then Great Journey twice. So it's got to be just around the corner. If we're getting runs to High Charity and Great Journey 3 times in the same week, it's gonna happen. What was the pace? I was like 18 seconds green into Great Journey. I was a minute 20 green coming into Gravemind. I lost 30 seconds on High Charity to like Crazy Flood, and then I lost like 40 or 30 on Gravemind. It wasn't even a bad Gravemind. Zoo just has an insane one in his run. Okay, guys. Let's just be for real here. Couldn't get to the Ultra's back smack. Punch! I hate this game, man. Why is he not punching? I should have done the safer strat. I already regret it. Whatever. I did it because I got such a slow Phantom. Can you get through that door with the Wraith? You can clip through that door, but not just with the Wraith. And maybe it's possible if like a pixel perfect box kind of thing with the, but on 99% of the runs it wouldn't save time because that door doesn't open until you clear the Phantom and the Wraiths. But sometimes you have to wait on the Phantom to fly away if there's an Ultra Elite attached to the Phantom. So right there, it actually would have saved time if I could have clipped through the door, but you're never gonna do that in like an actual run. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das It gets down to untere. 3 seconds in the chess game. Alles in Ordnung. Moment. Crazy Ich game. schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. What do they get? 30-second increment? Yeah. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Oh, Nordwick's gonna win this. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, Maybe. bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. I'd Sind Sie lose fertig it. mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber Can't you nicht just take vergessen, that home? immer schön langsam. Oh no, you Keine can't. Bange, Because ich halte die checkmate Hand. threat. Okay. Also, Johnson, I already wollen would've Sie mir lost. nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde.
Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. We go again. I'm gonna try to not reset a ton, but if I lose too much time at the start, I will reset. I'll do my best to get runs going. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. If the Lord wanted you to see more pixels, he would have given them to us back in the day, Fortune. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Do I have energy drink discount codes? Yeah, I get shipments of Red Bull. I don't have any to give you guys, but Red Bull does send me shipments every month. Shoutouts to Red Bull. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. No, I'm not joking, I'm serious. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Why? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer Because I like funktioniert Red Bull? gut. Sie dürfen gehen, mein Why not? Nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Well, I mean, it costs them basically nothing to send me one 24-pack a month, and then I say shoutouts to Red Bull, and now hundreds of people have heard their name, so I think it's worth it for them. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo Seems ist like nur eine von 300 a nice geostationären get-up. Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern,
Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Okay, ganz cool bleiben. Was? Noch mehr von denen? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Vorsicht! Komm her! Oh, come on, dude. There's no way I died that fast. Naja, der I war don't know what sowieso you're talking völlig about, veraltet. David. That box Das you hier ist ein have to Mark 6, faceplant? kam heute Morgen frisch von What? Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das I obere... didn't start the timer. I got no idea what you're talking about. Is my reading comprehension bad? What does that sentence mean? You should do that with that box you have kam to heute face Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool Then- bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Oh, Als erstes testen wir Print Ihre the box Zieleinrichtung. from the Blicken Sie game, auf das obere okay. Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das I see what you untere. mean. In Ordnung. I was trying to wonder out what faceplant meant. Now I get it, I get it. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. This box. Do I have the emote? Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Cosmo. Suchen Sie bei That would be a Feinden funny die item to Energiedeckung, have. bis sie wieder voll I'm not gonna aufgeladen pay ist. for anything Oder like versteckt that, sich einfach but hinter yeah, having a 3D Sind Sie fertig printed mit dem Jungen? gold-edged crate Wo would sind denn die be Laufräder? funny. Mein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht I vergessen, certainly wouldn't immer buy schön one. langsam. If someone wanted to Keine make Bange, one and ich ship halte it Sie to ab. me, maybe I'd take it. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und
Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Oh, that's a scary move. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine Wing große T2? Sache. No. Get out. Alarm! Entertruppen unterwegs. The opening sequence is very heavily scripted. You can't really do much to skip it. Although I did have an idea recently. Fortune, you might be interested in my idea. You can delay checkpoints indefinitely on Armory, and whenever you save and quit, it immediately creates a checkpoint. I was wondering if creating a checkpoint and reverting or say, like, you might be able to, like, do it on the frame that something happens, and you might be able to skip some dialogue or something. I don't know. It's just a thought. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Because Armory's a weird level. Every other level, whenever you start the mission, there's an automatic checkpoint. Armory doesn't have one at mission start, so there's actually no checkpoints on the level that are created, except one in the middle. If you delay that checkpoint, then you never had a checkpoint. So what happens when you click save and quit and you never had a checkpoint? Well, it actually just creates a new one for you. So Armory, you can create a checkpoint anywhere you want. Which could be interesting. Yeah, either going back to the menu, or you can delay that first checkpoint from the middle and maybe time it for just a revert. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? You can delay just by jumping. But melee with the skull does delay as well. But just spamming jump delays checkpoints. Na los, Chief, hier lang. Yeah, you'll never get checkpoints if you just spam jump. Als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Johnson does not have to be at the end, by the way, just the tram. Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon Muss mir aber helfen an die Trägerkapsel. Unsere feindlichen Schiffe sind an Sie die nicht Bombe. zu befreien. Im Lauf. 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Jetzt Feuer wird's frei. laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich Are there skulls other than Envy that would help? I only pick up Envy during the run, but technically Sputnik could help. It makes launches more powerful.
but you don't pick it up until Quarantine Zone, which is the very end of the run, and there's very few places on Legendary where it can be practically useful. A segmented run would use it, though. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Pretty good, Cairo. That spacefly was weird. Do you see I went down before I went up? I think I was standing on the corner of the box when I hit the fly. And so I had like a downward slope sword fly. That was a weird one. Go defend. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Rare angle there. That was cool. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. I think Gravemine's actually the most likely. I think you could skip those horizontal lift sections and just skip a couple of the sword flies. I think after the first big sword fly off that jackal, starting there, you could basically launch all the way to the bug door. There's only like 2 triggers you have to hit, or it's actually only 1 trigger you have to hit, and you can keep speed and skid past it. So I think the launch in my mind would look like launching mostly flat, landing on the upper beams, jumping once or twice to keep momentum, and skidding across the top until you get to the bug area. Die Allianz will sich neu formieren. Yeah, the sniper pod launch is hilarious. It's crazy how fast that thing sends you. We need to figure out why. Like, why does that sniper pod work and the ones on other levels don't? We really need to figure out what's going on. There's something there to research, because like sniper pods on Outskirts don't work, and sniper pods in multiplayer maps like Relic don't work, but that one on Gravemind does, and it doesn't make any sense to me. There's still some missing information we don't have about what caps out your speed gain. I mean, maybe it is the spawned and not spawned. Maybe you're onto something there. It might be entity order. If it's before Master Chief, it does one thing. If it's after him, it does another thing.
We could... I want to mess with overflowing entity order. You said crouching creates an entirely new entity. What if you crouch 32,000 times and overflow it? I think that's something we need to look into as well. Nette Begrüßung. Wow, Gukesh resigns. E6, crushing. Crazy. 5 decisive results at Frag Chess Festival today. No, what am I ballerinaing for? I'm dead. I'm alive for now. Can I live? No, I'm gonna go back. Ugh, 54. I should've... I didn't know I got the checkpoint. That's why I didn't revert. Lost 10 seconds. Whatever. That ghost had a bad day. Eingeschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. So close to early cycle, not quite. Do I go for shotgun ending again? Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. The core. Ich zeig's Ihnen. Als die Verstärkung anfordert. No, I don't need to do the shotgun ending. I'll just do normal. I regretted losing the run last time. Let's not lose it again. Yeah, these are the same splits, just with armory added. Checkpoint? No? It's like 7 seconds or 8 seconds for the shotgun, depending on how fast you do it. It also depends if I get like a plasma here. I did not. Where are my friends? Where's the Ultra? Okay, dude just wants to hide. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst.
freestyle or Fisher chess isn't popular because chess is hard enough to teach to kids and stuff when they can learn openings. Chess, like, the problem of chess being like repetitive with openings being memorized is only a problem for like 10 people in the world. Like, only the top 10 players are that good. Everyone else is not good enough for chess to even be close to like a solved game. Adding in the extra randomness just makes it harder to teach people how to play. Most people suck at chess. Like 99.9% of people are bad at chess. To make it just harder is not very enticing. It makes it harder to learn patterns. I don't think Fisher random chess will ever take off. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräftegebiete. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. It's way better to learn chess by learning like principles and patterns, and you can't develop those like opening principles and patterns if the game is different every single time. Unser Glaube wird uns stark machen. Was ist hier passiert? Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir Well, Fisher was the #1 player in the world at the time. That's why he created the game type. But again, it only matters for the top 10 players or top like X players in the world. For the casuals, there's no reason to play it. Fisher was mad that people were relying too much on memorizing the opening. Like, instead of like just relying on intuition and game sense, they would learn 20 moves of top theory. And so for the first 20 moves, you weren't actually using your brain, you were just memorizing a pattern. And Fisher thought that that was antithetical to chess because playing a pattern for the first 20 moves isn't very fun. But even after 20 moves, then you're playing a real game of chess. But the thing is, learning 20 moves of theory only applies to the #1 player in the world. It doesn't apply to anybody else. So like a casual, like from the youth age all the way until you get to like 2500 strength, that's just not an issue. So like, if you want chess to grow, you need it to like, you need kids to play it. You need people to learn it from a young age. If you try to make it random, it's just harder for kids to learn, and there's like no benefit to playing it for kids. I don't think kids should ever play freestyle chess if you want them to get good at chess. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Opening theory to the point where the game is like, so chess is not solved. There is no computer pattern that will solve. You can't like win at chess with just memorizing moves. It's not possible. Computers can't do it. So there's no set of winning moves in chess, but there are openings that are very well studied, and at the top level they're known to be a draw. So if you play the perfect 20 moves and your opponent also plays the perfect 20 moves, then they look at the position and they go, oh, this is a well-known draw. It's 20 more moves and the game is drawn. So for the very, very top players,
the game can get a little bit boring if you're just playing the same memorized openings over and over and over again. But nobody other than the very top players are able to do that. Like, because like, for me to memorize 20 moves, it's not only 20 moves, it's one move and then my opponent can play 12 different moves. It's another move and then my opponent can play 12 different moves. And so really it's thousands of combinations. You're not memorizing 20 moves, you're memorizing 20,000 moves. And the top players have played so many games of chess that they know when somebody makes a mistake, and they know how to punish them, so they end up playing these same boring openings over and over again. And they get tired of playing their same boring openings, so somebody invented a style of chess called Fischer random chess. And this gets rid of some of the opening preparation by randomizing the starting location of your pieces. Instead of being the same every single time, there's 960 different combinations, and you both start with mirror symmetry still, but it's random, so you can't just learn openings like that. It's something that only interests the very top players because they're the only ones who are playing 20 moves of theory. Pretty good. Don't throw boxes. Chess still isn't close to being solved. There's no, like, timeline prediction for it, but currently we have 7-piece table base. So the computer, if there are 7 pieces on the board, including kings, we know the exact combination of all of them. And it takes something like 40 petabytes to store, which is like bigger than gigabytes. So like, it's bigger than terabytes. It's so much information. But computers have solved it if there's 7 pieces on the board. We know every combination. We haven't got 8 yet, I don't think. And there are 24 pieces in a normal game of chess, so we're not very close, considering that each additional piece adds, like, exponentially more data. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kaum standhalten. I think the 6-man table base was in gigabytes, and the 7-man was 1,000,000 times bigger or something like that. So, like, just think about millions of times more, and then millions of times more, and then that just keeps growing and growing, and then we would only be at 10.
we literally do not have enough storage space on Earth to do it yet. There's not enough storage space in the universe to do it yet. Ein letztes Kabelgebieter. It's pretty cool that we have even a 7-man table base. The fact that we can, like, look at a position and the computer, like, immediately knows the result with perfect play is pretty cool. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. You guys are trolls. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet! And even if chess is solved, it'll only be solved for computers. So it won't even have any impact on human play. Like, the act of solving chess won't make it a more boring game. Because, like, we already had the answer for 7 pieces. It's already solved, and nobody is good enough to memorize it. Like, it's so much information, it's just humanly impossible. So, like, adding more information to that table doesn't make it, like, more feasible. Some people, like, speculate that, oh, when chess is solved, it'll be boring to play, but it will change literally nothing for humans. Wir haben die Prophetensieger gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte. Even if I don't think it gets solved in our lifetime. I think we maybe get a couple more pieces on the table base, but I don't think we're anywhere close. Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere I wouldn't be surprised to see us get up to like 8, 9, or 10 pieces within our lifetimes for the table base. ist herausgesprungen. All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Oh, ja. Oh. Ja. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbieten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Pretty good start. Sir, Please. wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Yeah, Joe, that is technically true, but that's on the assumption that we would have to solve chess from every possible position, which isn't necessarily true. If we could find one line that is guaranteed to win or lose or draw, that would be a solved version of it. Like, you don't have to explore all of the combinations to solve the game necessarily. I still agree that we won't be solving chess, but you don't have to exhaust 100% of the possibilities to solve the game.
if you could just take one line all the way to the conclusion, then it would work as well. But even still, we're not solving chess. It's still not happening. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch stehen. You better make that. Don't flip the other way. Ooh, I got stuck in the ground. Don't shoot me. Vorsicht, wir kommen Thank zu you. einem weiteren Komplex. Why is it disrespectful? Well, at a pro level, it's disrespectful because it's a bad move. At the low level, it doesn't matter what you do because you're bad. Playing bad moves on purpose is considered disrespectful because, I mean, it's like letting your opponent start with extra points on the board. If you're expecting your opponent to be an equal to you as a peer, when they start treating you as not an equal, it's disrespectful. But I mean, if you're the best in the world, you can disrespect your opponents. Like, I mean, that's why it's the meme when, like, Hikaru and Magnus play they call it the Bomb Cloud opening. Because they're allowed to make bad moves and still win, because they're so much better than everybody else. Durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. I did not overheat. Don't hide. Sie jemanden umbringen? I was trying not to. I was waiting to. It's fine. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen.
runter. Don't throw grenades at me, buddy. Where are you? But this grunt doesn't actually have to die. Just want him to not throw grenades at me. My chair I would not recommend. This is just like a Office Depot chair from 15 years ago. The armrests are falling apart at this point. I mean, I think the expensive chair everyone recommends is the Herman Miller, but I don't have that kind of money. Other than that, I don't know any chair brands. But the chair I have isn't very good. I got this chair in like 2015 and I've just used it since. I should probably get a new one, but chairs are expensive. I think Herman Miller's the name brand that everybody knows because they actually are good, but they also cost way too much for me. If you're broke and you just want an average chair, go to like Office Max or Office Depot and they just have an entire chair section and just sit in one until you like it. That's what I did. I think I spent like $100 on it or something. It's been a long time, so I don't even actually remember. Never get a gaming chair. Unless they send you one for free. Then take them. I don't know, some of the gaming chairs aren't too bad, but yeah, some of them are very comfortable. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern, 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Is it disrespectful for Magnus to not participate? Disrespectful to who? I think it's disrespectful to expect somebody to do anything. He doesn't have to perform for you. It's crazy talk. Like, just because he's the best in the world doesn't mean he has to play all of the tournaments. He said he doesn't like the preparation and the people who organize it, so why would he take part if he doesn't like the whole process? You're not like obligated to do things just because you're the best in the world. And anyone saying otherwise is the one who's disrespectful.
Free grenades. Ziel, holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Where are you? Kämpfer, ich töte es selbst. No, he teleported. He wasn't supposed to teleport. I was trying to play it safe. Alright, it's still fine. We're way ahead. Another good run. Boom. Yeah, Magnus was world champion, and he chose to step back from the crown, and so that means other people get to play to be world champion. The only problem is, when other people have the title world champion, but they never beat Magnus, it makes it so that their title doesn't mean as much. So the current world champion is somebody who is like 14th place in the leaderboard. So there's a ranking leaderboard that like shows how your elo is. Magnus is like 2800. The current world champion is not number 1. He's number like 14 or 15. He actually just lost a game this morning. I just finished watching it. He's lost his last 2 games. So some people get a little mad when the world champion is not the world's best player. And that's just, I mean, it puts an asterisk next to their name. So like, people respect the title a little bit less now. But like, you can't, Magnus had already defended the title like 4 times in a row, and he said he was tired of doing it. So like, he's not obligated to defend the title until he dies. He can stop whenever he wants. He doesn't have to stop when he loses. I think expecting somebody, like, trying to force them to defend the title every couple years just because they're the best in the world, when he said he doesn't like the process, I think it's a lot to expect from somebody. It takes literally like 6 months of your life to prepare for the World Championship. Like, it's a full-time job just to prepare for one tournament. He has a wife, he has a kid. Like, why would he spend 6 months of his life preparing for a tournament he doesn't enjoy? It's crazy. Like, let him move on. he just started a family. Let the man have a family.
have a lot of knowledge when it comes to chess. Yeah, I watch him play a lot of chess. Chess is like one of the sports that I watch the most. I watch most of the professional tournaments and I play basically every day. Weiter zum Ziel. Wir bleiben hier, solange es geht. Schafft es mir vom Hals. Sperrfeuer. Sperrfeuer. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken. No, man! If my sword connected, that would have been fine. What the rocket? That's crazy! That's crazy! Man. Show yourself. Man. Gebieter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Sie sind eine Zierde für diese Panzer.
Who's alive? Chill out with all that SMG in, man. Here, take this. Pretty good clear. The reverts before the outside area were annoying, but pretty good clear. If you don't end, thank you. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! In Force. Weiter geht's, bin unterwegs. No. Uh-oh. Don't rocket me. Or snipe me. Thank you. Losing a little bit of time there actually didn't matter because it puts me on a better camo cycle here. Okay, pretty good. Don't kill me. Thank you for not killing me. Die Menschen dürfen das Symbol nicht kriegen. Die Hierarchen dulden kein Versagen. Ohne Ziel werde ich unruhig. Okay, we'll sit back a little bit. If I get a great ending, this one could do it. Da oben, der Schmarotzer will angreifen. No, these are the world record splits we've been competing against, just with armory included. Ich lichte ihre Reihen. I was hoping that by including armory I'd get less questions about the splits, but no matter what I do, people just ask questions about the splits. The splits don't matter. I hate that everyone just asks about them all the time. Menschen, die übernehme ich.
Yeah, pretty much, Benny. The end game takes, if it's perfect, it takes 20 minutes. The best end game I've ever done is 20 minutes and 15 seconds. So, you can use that to know where we'll be. Or just take 2 minutes 40 off of these splits. Alright, if I get a sick Gravemind, we're still in it. This run's worse than yesterday, but still very good. What were we, a minute 20 yesterday? So we're gonna be like 50 seconds or something on this one, I think. That's pretty good. I'm not feeling very attached to this run either. Like, I feel like it's just an everyday occurrence anymore, which is good news, because it is an everyday occurrence anymore. Okay. I can't fly. Please. I can't fly. Okay, well, don't fall in the hole. Wait, did I just fall in the hole? Almost fell in the hole. Okay. That would have been cool. Alright. 30 seconds, not as good as I'd hoped, but here we go. We can do it. Der Dämon hat die Rassen aber infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, we got 2. Hell yeah. Perfect. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Did he not die? Why did he not die? Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Blow up, guys! Come on, man! Vorsicht bei dem Captain. Why are they not blowing up? The checkpoint was great. It's definitely not run over. Bad spawns. I can't even see that guy. I think I'm not going for the carbine. I don't really have time to. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. So I gotta play basically perfectly for the rest of the game. Some small mistakes are allowed, but nothing. I can't have any big reverts anymore. Er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Let's Tür. do it. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Der Dämon muss sterben.
zurück. Wir tun dir nichts. You troll. Man, I almost saved it too. Dang. It's still not over. Come on. Gotta get a good second half. Das heilige Symbol ist sicher. Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. No, I missed the trigger, didn't I? No, I didn't this time. Okay, good. The one the other week that missed the trigger shouldn't have, and that one should have. That's weird. I'm mad. I fell. What? I've never fallen there. My checkpoint was up top, wasn't it? I probably should have reverted. It's not that much time lost. So we're gonna lose all of our green on this level, guaranteed. But there's time save on the last couple levels. We will be right after this level. The revert was smart. Trust. Yeah? I backsmacked you, you piece of troll! Man. Stop shooting at me! Alright, man, get me out of here. I think it's still technically possible, but it's gonna be pretty hard.
Doo doo boop bop biddy boop bop. Skibbity boop bop. There's no music on my stream. Doo 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 doo. Doo 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 doo. There's no music here. Scatman. Wee bop bop bada bo. Alright, well. I think I kinda have to go for. I'm gonna go for the ghost drop, I think. I think otherwise I don't save enough. I think I have to hit the ghost drop. Still a good run. I don't know, I guess I don't technically need it, but we'll see how the rest of the level goes. Did I not camo? I'm invisible! Man, he's not supposed to punch me. It's ghost dropped in time. Let's try it. Uh-oh. Well, that's not it. Dude, how do you even backsmack me there? I was full health. Sucks. I can't do it. Oh, the run's dead. I mean, it was already dead. Thank you. We didn't get it anyway. We'll do normal strat. I'll finish out some practice here, but yeah. There's a strat you can do there that saves like 10 seconds if you can hit it, but it's not very consistent, especially on Legendary. I had to go for some time save. That I don't regret going for it. When you're this red towards the end, you have to try to save it. Oops, punched him. Good thing he didn't fall off. It was a pretty good high charity.
He might miss the trigger here, but I'm just gonna try to YOLO it. This might be a gold split. Oh yeah, that was good. Is that gold? Dude, that's just gold that I charity. Why couldn't I? Man, why can't I do that on better runs? Why don't you guys cooperate on better runs? Like, I hate you guys. You guys are just, like, just being so passive and so friendly. Yesterday I'm on world record pace and they ruined my day. Soft locked. Solve the soft lock. Oh wait, I wasn't. Wow. Thought for sure I was. Why didn't I get the checkpoint? What? Man. This is a good run. I hate this game. Why couldn't this have happened yesterday? Why couldn't this have been the end game I got on yesterday's run? This is still a really good run. It'll be another 121. I've been just pumping out 121s like it's nothing. I'll do another run right after this. This was our first real run of the day. I'm not done. We keep on going.
Keep on keeping on. Good run though. A little bit disappointing that I come up short again, but it's just a matter of time, man. It's just a matter of time. Weg von der Tür! Hey, Mistkerle! Talk, talk! Alright, let's go again. If you guys are enjoying the stream, don't forget to follow and subscribe and like and all that good stuff. Why are you still alive? Dann schalt sie halt ab. Verzeihung, laut Protokoll darf ich in jeden Aspekt der Sequenz eingreifen. Don't follow me. You followed me. Alright, well, I think there goes our 121. Das ist alles? I didn't bring enough grenades for the end strat. That's part of the reason I messed this up. Whatever, man. Let's finish it out. You're so troll, man. Energieerzeugungsphase abgeschlossen. Anlage ist feuerbereit. Schluss-Countdown beginnt. Na los, Gebieter, zeigen sich dem Kerl. Reclaimer, wenn ich das sagen darf, es war eine freundliche und tschüss. One more time. This is so troll without the grenades, man. Why are you not, like, coming over here to attack the guys that, like, are clearly shooting at you? We did it. We beat the game. Alright. We'll go again.
We will go again. Do it again. We go again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust und sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Do it again. Alarm. There we go. Unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Übung. Please. Thank you. Okay, bereit machen. Meine Zeit, Mensch. Das ist der beste Platz, Chief. Hey! Verfluchter Außerirdischer! Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Chief, hier lang. Okay, buddy, chill out. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon Muss mehr Kapsel. Alle feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie die Bombe. 3 Im Sternkreuzer, Lauf. 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Jetzt Feuer wird's frei. laut. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Uh-oh. Wir haben Die gewonnen. Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. These stupid grunts, man. That was fast, too. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück.
Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs... Did that grunt melee? No. Mann, der hat vielleicht eine He just Laune. shot. Ultra grunts shoot faster than orange or red ones. So they're pretty dangerous, especially in that room. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate unterwegs! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Bark, bark, bark. I shouldn't have hit there. Why are you hiding if you're not weak? Troll grunt, dude. Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? I had an idea how to do that section better just now. Might be a good idea. Cortana, Ziele aus Zwei und Schlachtschiffe Feuer sind in frei. der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt Ich wird's glaube es laut. nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Probiert an, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel.
Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Da lass mich doch der Affe, ein Spartan. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Wir wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Tun Sie wenigstens so, als würden Keine Sie Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, Noch ich mehr. weiß. Hier Das drüben. erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weniger Zeit hier, mehr darauf. Oh ja, die Gelegenheit. Na los! Oh Mann, das... Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie es. Überraschung, Überraschung. Okay, aber ich darf den Sender bestimmen.
nette Begrüßung. Ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grace. Die sind am gefährlichsten. Dead. I'm not dead. Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben, kommen Sie, ich zeig's Ihnen. The hog health doesn't actually matter, it's Master Chief's health that matters. If I'm full shields, the hog will never blow up. It's not like the later Halo games where it has like a self-destruct. If the Marines don't help, early cycle's impossible. The Marines didn't help on that one. So, like, it wasn't even close. And my driving wasn't that good at the start. You have to drive perfect and get Marine help. I didn't get a plasma pistol, but I did get a plasma grenade, which should be enough. Good enough. Pretty good. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. No, I keep messing this up. It's fine. Skip. Hanger skip. Everything will be fine.
der Feind. Don't carbine me. No, I have to wait a whole nother camo cycle. I'm gonna play it safe. I don't want to lose the run. It's just one camo cycle, it's fine. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. We're gonna lose time on the split, but the run lives on. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. It was worth it. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Böser, schlimmer Meister. Unser Glaube wird uns stark machen. Was ist hier passiert? Einen Gebieter verwendet eine Fußnote an. Der muss ganz nah sein. zu erledigen. Komm raus, damit wir die Tür können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt. Die Flat greift uns an. Get out of my way. Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach.
Where is this flood? Troll. Please let me up. Where? Where are you? 36. Pretty good. That number 4. Pretty good. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Dude, that flood was jumping at the same time as me. He almost knocked me off the map. And then I get needled. Is he gonna, he's not gonna follow me back, is he? No. Okay. Oh, he did, but too slow. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. Okay. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird er... Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet! Oh.
Okay. That's enough of that. Alright, whatever. Prophetensieger kaufen, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Großen Einsatz. Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schwarz. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Bluttäter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Ah! Ha! Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Oh, kommen, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Mussolini ist mehrere Jahrhunderte älter als Inspiration Alpha. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Oh, come on, get up there. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Took too much damage that time. I'm gonna die. Should be good. Thought that was an ultra for a second. Oh. Alright, a little bit of time lost there. It's fine though. Definitely not run ending. It's actually the first death of the run, right? I've been getting a lot of deathless runs thus far. Feels good. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Okay, Ghost, you stay on. It's fine, I got a checkpoint. My Ghost doesn't want to flip properly. Alright, bad Delta Halo, but it's not gonna be too much time loss. I can just not die on this section. This is one of the most important sections. Don't shoot me! Dude, you're not supposed to shoot me! No spawn this time, huh? Terrible game, man. Just want to go fast.
Willkommen zu einem weiteren Komplex. Okay, what are we losing? Like 25 seconds? We'll still be green. Gut, immer noch nichts von der in Amber Clad im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Come on, hit the Y. Not too bad. Don't snipe me. It's still acceptable. It's still good. Keep on keeping on. What's up, Toy Chest? What's up, Sub Whistle? I haven't been reading a lot of chat this run, so if I've missed anyone. Understand, I'm trying to lock in. Durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, wurde entweder Oh god, I'm dead. Oder entstand durch irgendeine Okay, Katastrophe. gotcha. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? That's close. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Hasn't been a lot of chat. Yeah, people are just too glued to the screen to look away, right? Right? Uh-oh. That's so bad. Oh, we got bugs. Oh, that's so bad. Should have just reverted instantly. Can't believe I missed that jump. It's like 20 seconds. We can still even save time on the split. This is the split I have the most potential time save on. So one revert at the start and one revert there is still not the end of this level. It is pretty disappointing though. Run went from having a great chance to having an average chance.
habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Just get a good rest of the level. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Okay, we're only about 30 seconds behind my gold, which means we can save about 30 seconds if the regret fight goes well. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek wie es Surely geht. the regret Da ist fight will eine Art go well. Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das ist meine letzte Tour, Chief. Treibstoff ist fast alle. Der erste Turmkomplex ist sicher, also gehe ich da runter. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Sie holen soll. Where's the other jetpack guy? Troll. Alright, regret, be nice.
Speedrun police are here. They're coming to take away our records. Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Hier sind überall Ehrenwerte. Gut aufpassen. Where are you? Disziplin aufrechthalten. Deine reine Existenz beleidigt mich, Dämon. Why is this the spawn I'm getting? Sind meine Waffen zu viel für Sie? No. No! Oh, man! I'm playing well. I'm getting so many plasma rifles. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. We go again. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter.
sind die Athen und die Malta koordiniert feuern. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, this is the one. Right here. We go again. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Noch mehr von denen! Dumpfbacke. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren nicht mal. Ja, also, wenn ich schieße, will ich auch treffen. Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasse? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss... Erste Echelon zu mir. Hat die Malta Nehmt euch die die Kreuzer Eindringlinge vor. schon verjagt? Schaltet sie nacheinander aus. Die Bombe. Zweite Echelon. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Todeszone, 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht, die ziehen sich Jetzt zurück. wird's Wir laut. haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Rat. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben.
Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I don't know how much I have left in the tank on this session. I'll probably do one more out of Cairo. We had 2 really good runs. Alarm! Entertruppen unterwegs. If you guys are enjoying the stream, don't forget to follow and subscribe and all that. I stream basically twice every day. I do like a 4-hour morning session and a 4-hour night session. I'm gonna get this record. Never been closer. Get out of the way, Marine. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Das treibe ich raus! This one's making it out of Cairo. Off the box. Will you hit? Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Oh man, I think I'm gonna take a break. I was wanting that one to be the last one. I am gonna take a break. I'll be back tonight. I need to eat.
I haven't eaten yet today. It's 2 o'clock almost. I'll be back in probably like 4 hours. I'll be back around 6 or 6:30. Thanks everybody for watching. I'll definitely be back at like 6. See you guys.